Hi friends, welcome to KM English World. Now we are here to continue the previous period regarding to A4. Depending on the paragraph number 8, 9, 10, 11 and 12 on page number 10 from the same lesson, that is an encounter of a special kind. मित्रांनो, कालच्या तासिकेला आपण आज कंटिन्यू करत आहोत, ज्यामध्ये क्वेश्चन क्रमांक A4 ग्रामर क्वेश्चन किंवा ग्रामर ऍक्टिव्हिटी याचा भाग आपण आज पाहणार आहोत. As earlier in the previous period we talked about some grammatic activities. By the same way, now I am here to talk about next activities or to continue the same one. Come on. Which is the activity here? I offered him a peeled banana. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand. मी त्याला सोललेली केळी दिली, जी त्याने आपल्या थरथरत्या हाताने, बेसावत हाताने घेतली. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand. Accept म्हणजे स्वीकारणे. Find out subordinate clause and name it. मला नक्की माहित होतं की कालचे जे क्लॉज बद्दल आपण बोललो, it was not so satisfactory and sufficient. That is why I deliberately took the same attempt to continue in a just different type of subordinate clause. मित्रांनो, फाइंड आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज असा इथं क्वेश्चन आहे आणि त्याचा नियम सांगायला सांगितलाय. अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज व्हेरी सेम टू फाइंड आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज. कधी तुम्हाला फाइंड आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणतील, कधी तुम्हाला अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणतील. याचा अर्थ एकच होतो. चलूया पुढे. आपण अगोदर काल बोलल्या पद्धतीनं ही जी सबऑर्डिनेट क्लॉज असते त्याचे दोन प्रकार पडतात. आपण काल पाहिलं, ज्याचं पहिलं नाव आहे मेन क्लॉज आणि सेकंड आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज. या ठिकाणी काल सांगितलेल्या पद्धतीनं काही वाक्यांश हा मेन क्लॉजचा असतो, तर काही वाक्यांश हा सबऑर्डिनेट क्लॉजचा असतो. आणि हे मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकम्स अ क्लॉज. हे सगळं मिळून एक क्लॉजचं वाक्य तयार होतं, एक क्लॉज तयार होते. आता या सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये कुठला भाग मेन क्लॉज आणि कुठला भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज हे आपणाला ठरवायचं असतं. म्हणजे असं असत नाही की पूर्वीचा भाग म्हणजे मेन क्लॉज असतो, नेक्स्ट भाग म्हणजे सबऑर्डिनेट क्लॉज असतो, किंवा नेक्स्ट पूर्वीचा भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज असतो आणि नेक्स्ट भाग हा मेन क्लॉज असतो, असं नाही. What is mean by main clause? Main clause is but nothing but it is independent clause. जसं आपण पाहतो, हा मेन रोड आहे आणि हा त्याचा एक फुटलेला छोटासा उपरोड आहे. इथून एक फुटलेला आहे, इथून एक छोटासा बोर्ड फुटलेला आहे. हा मेन रोड आहे. मेन क्लॉज ही स्वतंत्र क्लॉज असते, जी सबऑर्डिनेट क्लॉज वर अवलंबून असत नाही. इट हॅज कम्प्लीट मीनिंग, दॅट इज मेन क्लॉज. ऑन द कॉन्ट्ररी, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंडिपेंडेंट क्लॉज which is dependent upon the main clause. सबऑर्डिनेट क्लॉज ही मेन क्लॉज वर अवलंबून असते. सबऑर्डिनेट क्लॉज हॅज नो इट्स ओन कम्प्लीट मिनिंग. सबऑर्डिनेट क्लॉजला स्वतःचा पूर्ण अर्थ होऊ शकत नाही, तर त्याच्या पूर्ण अर्थपूर्णत्वासाठी इट हॅज टू डिपेंड अपॉन द मेन क्लॉज. As I was talking by the example of the roads, that this is main road and this is subordinate road. Subordinate road is totally depend upon the main road because all subordinate roads
they come and they are attached, connected to the main road for the better traveling. By the same way, main road is not depend upon the subordinate roads. जसं मुख्य रस्ता या छोट्या रस्त्यावर अवलंबून राहत नाही, मुख्य रस्ता हा सरळ जाऊ शकतो, मात्र छोट्या रस्त्यांना मुख्य रस्त्यावरती अवलंबूनच राहावं लागतं. दिस इज द सेम इन केस विथ मेन क्लॉज अँड सबऑर्डिनेट क्लॉज. आपण बघूया इथं काय म्हटलंय ते. इथं असं म्हटलेलं आहे, तुम्ही या वाक्यातली सबऑर्डिनेट क्लॉज शोधा आणि तिचा प्रकार सांगा. I offered him a peeled banana. This is the main clause which has complete meaning. ज्याला पूर्ण अर्थ आहे, मी त्याला सोललेली केळी दिली. Meaning is finished, no confusion, no problem at all. Sense is completed. इथं बघा, एवढं वाक्य म्हटल्यानंतर अर्थ पूर्ण होतो. मात्र मी जर एवढंच म्हणालो, which he accepted with his unsteady hand, एवढंच मी जर म्हणालो, त्याने आपल्या बेसावध हाताने ती स्वीकारली. काय? What did he accept? काय स्वीकारलं याचं उत्तर पाहिजे असेल तर we should go to the previous sentence, previous clause, that is main clause. Means this is main clause which is not depend upon the subordinate clause, but subordinate clause is totally depend upon the main clause. Main या शब्दातच तुमचा अर्थ लक्षात येईल. मेन म्हणजे मुख्य, प्रमुख. चलूयात पुढे. म्हणून दिस इज मेन क्लॉज अँड रिमेनिंग इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. म्हणून आपल्याला आन्सर मध्ये लिहिताना असं लिहायचं आहे, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि त्याचं आन्सर which he accepted with his unsteady hand. This is subordinate clause which is to be underlined. Next point, that is name it. So again there is the next step, that is name. तिचा प्रकार, सबऑर्डिनेट क्लॉजचा प्रकार. या वाक्यामध्ये मित्रांनो, दिस इज ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज, ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज और ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज. याला ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज पण म्हणतात, ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज पण म्हणतात. हे विशेषणवाचक उपवाक्य आहे. देन यू विल आस्क मी व्हाय. तुम्हाला अर्थातच प्रश्न पडेल, कशामुळे विशेषणवाचक आहे? व्हाय दिस इज नॉट नाउन क्लॉज अँड व्हाय दिस इज नॉट अन ऍडवर्ब क्लॉज. त्याचं रिझन असं आहे, जेव्हा आपण त्याला ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणतो तेव्हा डेफिनेटली we should know the word adjective and its meaning, its definition. An adjective is a describing word that gives more information about a noun. नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे विशेषण. हे झालं ऍडजेक्टिव्ह. आणि ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणजे नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणारं उपवाक्य. अख्खं वाक्य एका नामाबद्दल माहिती सांगतं, जे त्याने आपल्या अनस्टेडी हँडने स्वीकारले. काय स्वीकारले असं जेव्हा आपण म्हणू तेव्हा त्याचं उत्तर आहे अ पील्ड बनाना, सोडलेली केळी. या वर्ड बद्दल हे अख्खं वाक्य सगळं माहिती सांगतं. म्हणून दिस इज ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज. लेट अस गो टू नेक्स्ट वन. आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप. Use noun form of the underlined verb. अंडरलाइन केलेल्या क्रियापदाचे नाउन फॉर्म वापरा. इथं आपल्याला काय आवश्यक आहे माहिती असणं, ते म्हणजे त्या वर्बचं नाउन फॉर्म कोणतं. जसं की आता इथं शब्द आहे टर्न. आपल्याला माहिती आहे टर्नचं नाउन आहे टर्नर, टर्निंग. टर्नचं नाउन टर्न पण आहे.
अशा रीतीने हे नाउन फॉर्म आपल्याला तिथं कोणतं बसतंय ते तिथं वापरायचंय. अँड वी शुड मेंटेन द टेन्स ऑफ दॅट सेंटेन्स. आय टर्न, दिस इज सिंपल पास्ट टेन्स, म्हणून आय टुक, टर्न away from the coop. बघा हे जे टुक टर्न आहे, इथं टर्न इज नाउन आणि वरच्या वाक्यात टर्न इज वर्ब. टर्न इज युज्ड as verb in the first sentence, whereas second turn is used as the noun and the tense is maintained, it is simple past. I turned is simple past, I took is simple past also. Thus we have used noun form of the verb turn. Let us go next one. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. There sat mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. Use who. या वाक्यामध्ये आपणाला who वापरायचं आहे. बघूयात आपण आता कशा पद्धतीनं who वापरू शकतो ते. इथं who वापरणे आहे म्हणजेच आपणाला ऍडजेक्टिव्ह सबऑर्डिनेट क्लॉज परत करायचे त्या वाक्याचे. म्हणजेच there sat the mother langur on our kitchen roof, who was watching every move I made. Here we have used who. आता प्रश्न असा पडेल तुम्हाला की हे वॉज कुठून आलं, तर त्याचा आन्सर असा आहे की वी हॅव मेंटेन्ड पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आपण हे असं तर नाही लिहू शकत हू वॉचिंग, who was watching, जी पाहत होती. That is why we have used here who. Next one sentence. The baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. Use hardly dash dash when. You know that when there is dash dash in between these two connectives, then definitely they are to be used at the different places. Then now, how this is to be used? The answer is first of all hardly, had the baby sensed. I will write down the answer first, then let us explain. The presence of his mother, then started to sob and cry a little louder. We can easily see that which changes have taken place in this sentence while using hardly dash dash when. Mitrano, as soon as, no sooner dash dash than, hardly dash dash when, हे सगळे कनेक्टिव्ह एकाच जवळपास अर्थाचे आहेत. ते म्हणजे लागलीच, असं झालं की लागलीच तसंच झालं.
two actions taking place immediately one after second. एकानंतर एक दोन क्रिया लगट होणे अशा अर्थाच्या या कनेक्टिव्ह आहेत. What we have done, first of all, we have decided that first action is in the first sentence, whereas second action is in the second sentence. This is the prime point to find it out. When they have given separate sentences with full stop, then it becomes necessary to find out the action, which action is the first one. And the same first action is to be taken in the first stage, first sentence, and before that has to use hardly had. But if these two sentences are connected with a comma or and, then it is not needed to find out which action is the first, because already the first action is there in the first sentence. म्हणून these sentences are connected with and, so this is the first sentence. So before that we have used here had. Hardly had, using had means helping verbs of to be, to have is essential for using hardly. Main point. Here is past tense, so used had. Hardly had, then the subject, the baby, then this is V3. It is compulsory to make the sentence past perfect tense. Had plus V3. Past participle form. Hardly had the baby sensed the presence of his mother up to here, and remaining connective and used here than. And the second sentence is as it is without change, that is started to sob and cry a little louder. This is a simple way to use hardly dash dash when. Next one. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Replace the infinitive. Replace the infinitive with gerund form. मित्रांनो दोन गोष्टी आता इथं महत्वाच्या आहेत. त्यांनी म्हणतात की रिप्लेस करा इन्फिनिटिव्हला, म्हणजे इन्फिनिटिव्ह अगोदर काढून टाका. So we should find out which is the infinitive. That is 2 plus MV or V1. Here we can see here I retreated from the door of the coop to allow. Here is infinitive. Main verb is retreated and infinitive is the second verb followed, that it becomes infinitive. To allow. याला ते काढून टाका असं म्हणतात, रिप्लेस करा असं म्हणतात, म्हणजे हे आपल्याला काढून टाकायचं आहे बाय युजिंग जिरंड फॉर्म. आता विषय मित्रांनो महत्वाचा असा आहे की जिरंड फॉर्म, दिस इज जिरंड फॉर्म. And next one is present participle form. मित्रांनो वरवर पाहता ह्या दोन गोष्टी सारख्या दिसतात, कारण जिरंड फॉर्म मध्ये सुद्धा क्रियापदाला आयएनजीच लागतं आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल ज्याला आपण V4 असं म्हणतो त्याला सुद्धा आयएनजीच लागतं. तरी सुद्धा दोघांच्या मध्ये फरक आहे. What is the difference? The difference is that in gerund form, no helping verb is here before it. ज्या क्रियापदाला आयएनजी लागलेला आहे जिरंड फॉर्म मध्ये त्याच्या अगोदर हेल्पिंग वर्ब येत नाही. मात्र ज्या क्रियापदाला आयएनजी लागलेला आहे आणि त्याच्या अगोदर जर हेल्पिंग वर्ब येणार असेल, विशेषतः टू बीच am, is, are, was, were, shall be, will be, being, been, before, आणि त्याच्या पुढे जर will ing लागणार असेल तर इट इज प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म. लक्षात असू द्या, सोपी खून आहे. हेल्पिंग वर्ब असेल प्रेझेंट पार्टिसिपल नाही तर जिरंड. इथं आपल्याला सांगितलंय जिरंड फॉर्म वापरायला, म्हणजे इथं आपल्याला हेल्पिंग वर्ब वापरायचं नाहीये, म्हणजे जस्ट कॉमा देऊन
क्रियापदाला ing लावायचं आहे. Means the answer becomes, I retreated from the door of the coop, comma, allowing mother access to her baby. अशा रीतीनं आपण या ठिकाणी या पॅरेग्राफचे, या पॅसेजचे A4 चे क्वेश्चन पाहिलेले आहेत. A5 चा क्वेश्चन तेवढा त्याच्यामध्ये महत्वाचा नाही. आपण उद्याच्या तासामध्ये A5 चा क्वेश्चन, त्याचबरोबर नेक्स्ट पॅसेजेस दॅट वी आर गोइंग टू talk in detail about as earlier we did. So let me request you again to subscribe my channel if you have not. So subscribe my channel and ask your friends also to do the same for getting more and more videos on YouTube. Stay with study, stay home, be safe, best of luck.